सो डियर स्टूडेंट्स, अज आपां की करना है, लिसनिंग पार्ट 1 करना है इकट्ठे बैठ के, क्योंकि लिसनिंग पार्ट 1 जिहड़ा है बहुत ईजी हुंदा है और इहदे च 10 आउट ऑफ 10 तुहाडा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इहदे च जिहड़ी उन्हां दी कन्वर्सेशन ने, दो जणियां दी आपस डायलॉग्स ने, बहुत ही बेसिक इंग्लिश बोलते हैं और जनरली की होंगे वट इज योर नेम, नाम लिखना है तुसी, जेकर नेम अनयूजुअल होएगा तो उस स्पेल भी करेंगे, ठीक है। एज तुसी एज लिखते नहीं, उत्थे फोन नंबर आ जाएगा, मतलब एड्रैस पूछ लेंगे, बस इदां दी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्म नू फिल करना है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। तुहाडे कोल पई होनी है क्वेश्चन बुकलेट, देखो जरा कादे बारे है। इंक्वायरी अबाउट ज्वाइनिंग यूथ काउंसिल, यूथ काउंसिल ਨੂੰ ज्वाइन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ इंक्वायरी है, ठीक है। सब तो पहले एग्जांपल दी हुई है, नेम की है रोजर और उस तो बाद की लिखा उन्होंने ब्राउन, ये एग्जांपल है, पर आजकल ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ है ਉਹਦੇ ਚ एग्जांपल नहीं आती, ठीक है। उस तो बाद एक चीज ਜਿਹੜੀ सब तो ज्यादा जरूरी ਹੁੰਦੀ है, ऊपर देखना इंस्ट्रक्शंस, राइट वन वर्ड एंड और ए नंबर। ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। वन वर्ड एंड और ए नंबर ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 ਡੌਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਚ ਲਿਖ ਕੇ DOGS ਡੌਗਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ 5 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਡੌਗਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है, बट नो मोर देन वन वर्ड। क्लियर है। जेकर तुसी दो वर्ड लिख देते ना FIVE 5 DOGS डॉग्स, ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਜਿਹੜਾ है वो सही होने के बावजूद भी गलत किया जाएगा क्योंकि तुसी इंस्ट्रक्शंस ਨੂੰ फॉलो नहीं कीते, ठीक है। तो हुण आपां क्वेश्चन पढ़ांगे। सब तो पहले एज 18 लिखिया, उस तो बाद देखो करंटली स्टेइंग इन अ, इस लिए वो किथे स्टे कर रहा है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਇੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਵਰਡ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ कि वीक के दौरान वो किथे रहता है, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन सुन लिए, ठीक है। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning, Youth Council. Caroline speaking. Oh, hello. I'm interested in standing for election to the Youth Council, and I was told to give you a call. That's good. Could I have your name, please? Yes, it's Roger Brown. Thank you. I'm Caroline, the Youth Council Administrator. So, do you know much about what the council does, Roger? I've talked to Stephanie. I think she's the chair of the council. That's right. And she told me a lot about it. How it's a way for young people to discuss local issues, for example, and make suggestions to the town council. That's what made me interested. Fine. Well, let me take down some of your details. First of all, how old are you? You know the council is for young people aged from 13 to 18. I've just turned 18. And where do you live, Roger? Well, that's a bit complicated. At the moment, I'm looking for a flat to rent here, so I'm in a hostel from Monday to Friday. I go back to my parents' place at the weekend. Okay, so where's the best place? Hostel. ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਲਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਇੰਗ, ਠੀਕ। ਹੀ ਸੈਡ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਫਲੈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ, है ना। फ्लैट भी एक ट्रैप सीगा उन्हां दा, फ्लैट वर्ड यूज किया। जेकर आप पहले सुन लिया फटाफट फ्लैट लिख दीदा, है ना, बट फ्लैट इज नॉट द राइट आंसर। फिर उन्हें ड्यूरिंग द वीक की जगह ते उन्हें की कहा मंडे टू फ्राइडे, आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ड्यूरिंग वीकेंड आई गो टू माई पेरेंट्स होम, ਆਪਾਂ ਨੂੰ वीकेंड ਨਾਲ नहीं मतलब,
ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਊਸ, ਵੀਕਐਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 17 ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਸਟਰੀਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂਰ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਸਟਰੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਹੋਏਗਾ then he will spell it also. Listen. To send you some information about the council. Oh, to my parents' address, please. That's 17 Buckley Street, Buckleigh Street, Stamford, Lincolnshire. सुन लिया, स्पेलिंग भी बोल लिया है, तो कैपिटल लेटर स्पेलिंग लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट कोड, वो भी कोई नंबर होएगा, ठीक है। और उसके बाद ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਦੋਨों को क्वेश्चन ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ फोर्थ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਉਹ ਵਰਡ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਲਿਸਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd and 4th. Though you don't really need the county. Oh, I know Stamford. It's a lovely town. And what's the postcode? PE9 7QT. Right, thank you. So are you working here or are you a student? I started studying at the university a couple of weeks ago, and I've got a part-time job for a few hours a week. What do you do? Well, I've done several different things. I've just finished a short-term contract as a courier, and now I'm working as a waiter in one of the big hotels. Uh-huh. That can't leave you much time for studying. Oh, it's not too... Weaker. पहले उन्होंने की किया, I have just finished my contract as a courier. पहले वो courier सीगा, पर हुन की है वो waiter है, ठीक है। Studying, 5th क्वेश्चन की आज स्टडी कर रहा हो, मेजर सब्जेक्ट एंड हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट तो स्टडी कर रहा है, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। माइनर ऑलरेडी देता है हिस्ट्री, और मेजर इस तरह के सब्जेक्ट का नाम होना है, मे बी इट्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम आना है, ठीक है। लिसन, What are you studying? My ambition is to go into Parliament eventually, so my major subject is politics. That's partly why I think the Youth Council is important and want to be a part of it. And I suppose you're also taking a minor. कहना मैं किथे जाना है, पार्लियामेंट से जाना है, सो इस करके मेजर सब्जेक्ट की है पॉलिटिक्स, ठीक है। पार्लियामेंट ना लिख दियो जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਸੁਣ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਚੇਪ ਲਓ। ਹੌਬੀਜ਼, ਡਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ, ਹੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦਾ, ਦੋ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਮ ਕੀਨ ਇਨਟੂ, I am into भी कल्ला यूज कर सकते, I love to, है ना। So listen. Is important and want to be a part of it. And I suppose you're also taking a minor subject, aren't you? I know a lot of people study economics too. I chose history. To be honest, I'm not finding it as interesting as I expected. Before you hear the rest of the phone call, you have some time to look at questions 6 to 10. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪੌਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਔਰ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਕੱਠੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨ, Now listen
and answer questions 6 to 10. Okay, so with your studying and your part-time job, do you have time for any other interests or hobbies? Well, I spend quite a lot of time cycling, both around town to get to university and to work, and also long distance, from here to London, for instance. That's pretty impressive. Anything else? For relaxation, I'm also keen on the cinema. I used to go at least once a week, but I can't manage to go so often now. साइकिलिंग एंड सिनेमा, ठीक है, a lot of cycling, और दूसरा उन्हें कहता आई एम कीन ही बोलिया सीगा ना, आई एम कीन इनटू सिनेमा फॉर माय रिलैक्सेशन. वेरी गुड. नेक्स्ट है ऑन यूथ काउंसिल wants to work with young people who are. यूथ काउंसिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ. पहले ये सुन लीजिए. Right. Are you sure you'll have enough time for the youth council? Yes, I've worked out that I can afford to reduce my hours at work, and that will make the time. So is there any particular aspect of the youth council's work that appeals to you, Roger? Well, my sister is blind, so I'm particularly interested in working with disabled young people to try and improve the quality. Answer. Disabled, ठीक है. वो कहना my sister is blind, पर blind नहीं है, ठीक है. और दूसरी लाइन से बोलिया who are disabled, वो देख सारे आ गए, ठीक है. Next, will come to talk to the election officer next Monday at कितने PM, ठीक है. नेक्स्ट मंडे ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ. PM ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PM ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੋਲੇਗਾ ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. Of their lives. That's great. Well, the best way to get involved is to be nominated by some people who you know. Right. Can you tell me how to set about organising that? You should talk to Jeffrey, our elections officer. I can arrange a meeting in the council office with him, if you like. Yes, please. He'll be here next Monday, if that suits you. That's the 14th, isn't it? Yes. I can manage late afternoon. Would you like to suggest a time? He generally leaves around 5:30. Well, would 4:30 be okay? My last class finishes at 4, so I'd have plenty of time to get to your office. Right, that's fine. Oh, and could I have a... 4:30 ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਵਜੇ 5:30 ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 4:30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 PM ਸੁਣਿਆ ਤੇ 4 PM ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ. नेक्स्ट मोबाइल नंबर, easy, listen and write. Could I have a phone number we can contact you on? Yes, my mobile number's 07788 136711. Thank you. Well, we'll look forward to seeing you next week. Thanks very much. Goodbye. Bye. Thanks very much. Goodbye. So this is part 1, the easiest one. I hope you will never lose mark in part 1 again. ठीक है. फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ you can comment. Okay, thank you.